Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Sivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting, and we have text 24 and 25, translation purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 11 глава, Свайамбхува Ману, Съвета Друва Махараджа, разпределя съдия, текстове 24 и 23, превод, коментар в неуважително Сибачара Нирвана Бхактивиданта Свами Шримад Прабхупада. Nachayte putraka bratur. Nachayte putraka bratur. Hantaro dhanadanugaha. Hantaro dhanadanugaha. Visargadana yostata. Visargadana yostata. Pungso daivang hi karanam. Pungso daivang hi karanam. Saeva vishvang srijati. Saeva vishvang srijati. Saeva vati hanticha. Saeva vati hanticha. Atapi anahankaran. Atapi ahankaran. Najyate guna karma bihi. Najyate guna karma bihi. Nachayate putraka bratur. Nachayate putraka bratur. Hantaro dhanadanugaha. Hantaro dhanadanugaha. Visargadana yostata. Visargadana yostata. Pungso daivang hi karanam. Pungso daivang hi karanam. Saeva vishvang srijati. Saeva vishvang srijati. Saeva vati hanticha. Saeva vati hanticha. Athapi anahankaran. Atapi ahankaran. Najyate guna karma bihi. Najyate guna karma bihi. Never. Никога. Cha, Ча. also. Също. Ete, all these. Всички тези. Putraka, my dear son. Скъпи си. Bratuhu, of your brother. На брат ти. Hantaraha, killers. Убийци. Dhanada, of Kuvera. На Кувера. Anugaha, followers. Следователи. Visarga, of birth. На раждането. Adanayoho, of death. За смъртта. Tata, my dear son. Скъпи си. Pungsaha, of a living entity. Живото същество. Daivam, the supreme. Върховният. He certainly. Несъмнено.
Karanam, Karanam, the cause. the cause. Причината. Saha, Saha, he. Той. той. Eva, Eva, certainly. certainly. Несъмнено. Vishvam, Vishvam, the universe. the universe. Вселената. Srijati, Srijati, creates. creates. Създава. Създава. Saha, Saha, he. he. Той. Eva, Eva, certainly. certainly. Avat, Avati, Avati, maintains. Maintains. Поддържа. Hanti, Anti, annihilates. annihilates. Унищожава. Cha, Cha, also. also. Също. също. Ata, api, Атапи, moreover. moreover. Освен това. Освен това. He, certainly. Certainly. Несъмнено. Несъмнено. Anahankarat, Anahankarat, from being without ego. being without ego. Лишен от его. Na, not. Но. Не. Ajyate, Ajate, becomes entangled. entangled. Е обвързан. Guna, Guna, by the modes of material nature. by the modes of material nature. От горите на материалната природа. От горите на материалната природа. Karma bihi, Karma vihi, by activities. by activities. От дейности. От дейности. Translation: My dear son, those yakshas who are descendants of Kuvera are not actually the killers of your brother. The birth and death of every living entity are caused by the Supreme, who is certainly the cause of all causes. Скъпи сини, тези якши потомци на Ковера всъщност не са убийци на брати. Раждането и смъртта на всяко живо създание са предизвикани от Върховния, който е причината на всички причини. The Supreme Personality of Godhead creates this material world, maintains it and annihilates it in due course of time, but because he is transcendental to such activities, he is never affected by ego in such action or by the modes of material nature. Богът Върховната личност създава материалния свят, поддържа го и накрая го унищожава, но понеже е трансцендентален, не върши тези дейности под натиска на лъжливото его и не е подвластен на гулите на материалната природа. Purport. In this verse, the word anahankara means without ego. Пояснение. Думата анаханкара, използвана в тази строфа, значи лишен от его. The conditioned soul has a false ego, and as a result of his karma, he gets different types of bodies in this material world. Обособената душа има лъжливо его и под действието на своята карма се въплъщава в различни тела в материалния свят. Sometimes he gets the body of a demigod, and he thinks that body to be his identity. Понякога тя попада в тяло на полубог и тогава се мисли, че е полубог. Similarly, when he gets the body of a dog, he identifies himself with that body. Друг път получава кучешко тяло и започва да се мисли за куче. But for the Supreme Personality of Godhead, there's no such distinction between the body and the soul. Между тялото и душата на Върховната Божествена личност обаче няма разлика. The Bhagavad Gita therefore certifies that anyone who thinks of Krishna as an ordinary human being is without knowledge of his transcendental nature and is a great fool. Затова тези, които смятат Кришна за обикновен човек, в Бхагавад Гита са наречени глупаци, лишени от знание за трансценденталната му природа. The Lord says, Namam karmani limpanti. He's not affected by anything he does because he's never contaminated by the material modes of nature. Така, Богът казва, Намам кармани лампанти. Той не е обвързан от действията си, защото горите на материалната природа нямат власт над него. That we have a material body proves that we are infected by the three material modes of nature. А ние сме подвластни на трите материални гони и това е доказателство от самия факт, че сме въплатени в материални тела. The Lord says to Arjuna, you and I have had many births previously,
But I remember everything, whereas you do not. Бог казва на Арджуна, и ти и аз сме се раздали много пъти, но аз помня всичките си явявания, а ти не. That is the difference between the living entity or conditioned soul and the supreme soul. В това се състои разликата между живото същество или обосновената душа и върховната душа, свръхдушата, върховната божествена личност. Няма материално тяло. The super soul, the supreme personality of Godhead, has no material body, and because he has no material body, he is not affected by any work he executes. И тъй като няма материално тяло, тя не е обвързана от резултатите на дейностите, които извършва. There are many Mayavadi philosophers who consider that Krishna's body is the effect of a concentration of the material mode of goodness, and they distinguish Krishna's soul from Krishna's body. Много философи Майявади смятат, че тялото на Кришна е въплъщение на материалното добро, като по този начин разграничава душата на Кришна и тялото му. The real situation, however, is that the body of the conditioned soul, even if he has a large accumulation of material goodness, is material, whereas Krishna's body is never material, it is transcendental. Но истината е, че колкото и да е изпълнено с материално добро, тялото на обосновената душа се остава материално, докато тялото на Кришна е напълно трансцендентално духовно и няма нищо общо с материята. Krishna has no false ego, for he does not identify himself with the false and temporary body. Кришна няма лъжливо его, не се отъждествява с иллюзорното и тленно тяло. His body is always eternal. He descends to this world in his own original spiritual body. Неговото тяло е духовно и вечно. Когато идва в материалния свят, той се появява в същото това свое тяло изначално и трансцендентално. This is explained in Bhagavad Gita as Parambhavam. The words Parambhavam and Divyam are especially significant in understanding Krishna's personality. Бхагавад Гита, тялото на Кришна е наречено Парамбхавам. Думите Парамбхавам и Дивям са изключително важни, за да разберем правилно личността на Кришна. Nachaite putraka bratur hantaro dhanadanugaha visargadanayos tata pungso daivanghi karanam sa eva vishvam srijati sa eva vati hanticha atapi yanakhankaran najyate gunakarmavihi. My dear son, those yakshas who are descendants of Kuvera are not actually the killers of your brother. The birth and death of every living entity are caused by the Supreme, who is certainly the cause of all causes. The Supreme Personality of Godhead creates this material world, maintains it and annihilates it in due course of time, but because he is transcendental to such activities, he is never affected by ego in such action or by the modes of material nature. Скъпи сини, тези якши, потомци на Ковера, всъщност не са убийци на брати. Раждането и смъртта на всяко живо създание са предизвикани от Върховния, който е причината на всички причини. Богът Върховната личност създава материалния свят, поддържа го и накрая го унищожава, но понеже е трансцендентален, не върши тези дейности под натиска на лъжливото его и не е подвластен на гоните на материалната природа. So again we has explained what's the difference between the tiny living entity and the supreme living entity. И така тук отново се обяснява разликата между малкото живо същество и върховното живо същество. Because by nature they are qualitatively the same. Защото по природа качествено те са еднакви. This is actually good news. Това всъщност е една добра новина. I mean, you can say we are divine. Yes, we are. От друга гледна може да се каже, че ние сме божествени. Sometimes Prabhupada uses the term sample God. Simple. Sample.
It's like a small edition. There's the real, the big God, and we are samples, small gods. И някой път Шилпрапа използва термина за нас малки богове. So, yes, so therefore sometimes we really think we are God. И затова понякога ние наистина си вярваме, че сме Бог. But the difference is, and we have it explained it has been explained many times, and we should understand that because we are so small, there's a possibility that we become covered by another energy, which is the material energy. Но много пъти беше обяснено, понеже сме много малки, затова имаме склонността да бъдем покрити от материалната енергия. That doesn't change our nature. Това не означава, че това може да промени нашата природа. We remain the same, always. That's also good news. Още една добра новина е, че ние никога не се променяме и винаги ще се останем ние същи. Like sometimes the example is given when a drop of water falls from the sky, it's clear water. Също някой път имаме примера, когато капка дъждовна вода пада надолу към земята, във въздуха тя е чиста вода. And then when it falls on the ground and there's mud, it mixes the water with the mud and you get some brown liquid. И когато падне на земята, се смесва с почвата и започва да прилича на кафява течност. So, from external point of view, there's no more clear water. И от външна гледна точка водата вече не е чиста. It's like as if it's forever gone. Now we just have a brown liquid. Изглежда външно, че напълно е изчезнало това качество. Вече тя е кафява течност. But then we have filters. Но имаме също и филтър. Yes. So it's possible to again separate the mud from the water. Възможно е да бъде отделена кълта от водата. And then this is very practical. Depending on the filter, you get more or less clarity of the water. И в зависимост от филтъра ти получаваш по-голяма или по-малка чистота на водата. Like with a sieve, you know, a sieve also. Yes, when you have flour or sand and you put it and it falls down, and the bigger grains or bigger parts of the flour stay, and you get the fine part, right? Както примерно имаме сито, с ситото пресяваме брашното или пресяваме пясъка, по-финните частички падат надолу, а по-грубите остават в ситото. So there's different types of sieves depending on how big the hole is between the mesh, they call it a mesh, then the finer grains fall and the bigger ones stay on top. В зависимост от големината на дупките в ситото, в тази зависимост по-финни частички падат, а по-груби остават. So in the water filter also, there's different types of filters depending what do you want to filter from the water. И по същия начин и с водата има такива филтри. В зависимост от това, кое искаш да филтрираш от водата, има различни видове филтри. So the first step would be you have this mixture of mud and water. So you take out the gross mud and you get some practically clear liquid, which looks like it's already, again, clear water. И първия филтър е, който ще пречисти кълта и той отделя кълта от водата и външно изглежда, че вече си имаме чиста вода. But those who are expert, they know there's still a lot of particles which are not water. Но тези, които са експерти, знаят, че има още много частички, които не са вода. So they employ another filter which is more fine and will take out other particles which sometimes you cannot even see.
и те имат друг вид филтър, който може да премахне неща, които и по друг начин дори не можем даже да ги видим. Like cal. You have water which has a lot of cal in it. You cannot see that, but you can see after some time in your pot that suddenly there is some white powder which is left over after boiling. So you know the water wasn't just only water, there was also this powder inside, but when the water has the powder mixed, you cannot see it. Както примерно варалика, като погледнеш водата си изглежда много добра вода, хубаво, обаче като почнеш да вариш и като видиш по края едно такова беличко, като бял прах, като видиш, че започва да се образува, разбираш, изглежда хубава вода, но в нея си е имало и това вътре също е било това варалика. Right? And if you buy this spring water in the bottle, ако си купиш такава извърна вода, then в бутилка, you have a list of elements that are in the water that have been analyzed by laboratory. И тогава получаваш цял списък с химичния състав на водата, който е изследван в лаборатория. So you have magnesium, maybe silicium, and all kinds of chemical elements or metals could be in there. And when you see the water, you cannot detect. И има цял списък, може да има магнезии, силици и други видове химични елементи, но като погледнеш водата, на пръв поглед няма как да разбереш, че те са били вътре. So the living entity, when it's completely pure, it's 100% pure. There's no mixture of anything material. Живото същество, когато е напълно чисто, то е на 100% чисто и няма абсолютно никаква такава смесица с нещо друго. But when it becomes mixed with the three modes of material nature, then you get all kinds of contaminations, depending on the mixture. Но когато се смеси с трите гори на материалната природа, в зависимост от смесицата, която има различни видове замърсяване. Yes, we have three modes: goodness, passion, and ignorance. And ignorance is dark. Имаме три гори: добро, страст и невежество. И невежеството означава тъмно. That's like when you have the brown water or even black water. You know there's something in there which is not water. Както примерно, когато видиш кафява вода, понякога може да видиш и черна вода, съвсем ясно ти е, че има някаква смесица, това не е просто само вода. So you may filter this and then it looks like, oh, now it's clear. И можеш да го филтрираш по различни начини и да си помислиш, вече е чиста. But there may be still this sattva guna, which is light, mode of goodness. You cannot see clearly the contamination, but by somebody who knows, who can analyze, he knows that yes, there's still this mixture. И като я филтрираме от кълта, може човек да стигне до сатва гуна и да си мисли, това наистина вече е чисто, но тези, които са експертни, те могат да видят, че все още има различни замърсявания или смесени. So therefore here Prabhupada said that even if somebody has a large accumulation of material goodness, still it's material. Затова Шрила Прабхупада казва, че дори някой да има така голям запас от добро, въпреки това той не е напълно чист. Like, let's say the body of a demigod, it's a demigod, it's not complete God, because there's some contamination, and it's generally the mode of goodness. Както тялото на полубога самото тяло е на полубог, което означава, че не е напълно чист, то е в гуната на доброто. So we become living entity, small living entity, by contact with the three modes, becomes
contaminated, and there's so many varieties that ultimately there are 8,400,000 types of mixtures. И ние като живи същества се смесваме с горните на материалната природа и се получават 8 милиона 400 хиляди различни форми на смесване. Yeah, if we take the example of the water, that would mean you can have 8,400,000 types of water. Some are very clear, some have a different color, some are black. So it's a whole variety from 1 to 100, let's say, percentages of contamination. И ако погледнем примера с водата, който давахме, от тази гледна точка имаме 8 милиона и 400 хиляди вида, форми на смесица. Някой започва от черно и се издига нагоре в различни видове смесена вода. And this contamination expresses itself in ahankara, which is part of the second verse, this what is called the ego or false ego. И това замърсяване се проявява чрез думата аханкара, която е използвана във втория стих, и тя означава его или фалшиво его. And the conditioned soul really is convinced that due to this influence, this mixture, that he is a demigod or a dog or whatever amongst the 8,400,000 species. He really thinks that I am that, it's myself. И живото същество, заради това аханкара или фалшиво тържествяване, то наистина си мисли, аз съм полубог или куче или каквото и да е, в зависимост от смесицата на гумите на материалната природа. Yes, but we know that this is not a fact. It's an upadi, it's a false identification. И ние знаем, че това не е факт, това е опади или фалшиво отъждествяване. So Krishna is never influenced by this kind of contamination by the three modes. И Кришна никога не е повлиян от подобно замърсяване на трите години на материалната природа. Even if he appears in the material world. Дори ако той се появи в материалния свят. That was practically the subject of these last verses, that he is always in a transcendental position. И това на практика е темата на последните няколко стиха, че той винаги е на трансцендентална позиция. And that's the part of this today's verse 25, that although he creates and maintains and annihilates the material world, still he is transcendental to all these activities. He's never affected. И на днескашния стих също се казва, въпреки че той поддържа, разрушава и създава, той he is the cause. He causes, creates, maintains, annihilates. So many things he may do, but he's never affected by any of these activities. Да, той извършва различни дейности, като се творява, унищожава и поддържа, но никога не е повлияван от тези дейности. So let's go to Bhagavad Gita. Prabhupada quotes Bhagavad Gita 3, 4, 5 times in this purport. So let's go to 14. И така ще Прабхупада цитира няколко пъти Бхагавад Гита в коментара. Нека да отидем към 4 глава, 14 стих. So, namam karmani limpanti name karma pale spriha itimam yo bijanati karma bhyanasa badyate. There's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Няма дейност, която да ме повлиява, нито се стреми към резултата от дейността. Който разбере тази истина за мен, не се обвързва с последствията от своята дейност. So in the purport, Srila Prabhupada gives some examples, even in this world, that, for example, a proprietor of an enterprise, he's not responsible for what the workers do within this company. И в пояснението Шрила Прабхупада обяснява как собственика на определена компания той не е толкова отговорен
различни дейности на работниците вътре в компанията. Because every body is an individual and he can act in this way or act in that way. He may have been told you shouldn't do this, but still you can do something else. И защо? Защото всяко тяло е индивидуално. И дори да се му казва, това не трябва да се прави, въпреки това, той може да направи това, което пожелае. Like here he says, the living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, but these activities are not ordained by the Lord. Живите същества могат да се ангажират в различни дейности на сетивно наслаждение, но за това не е виновен Бога. Because that's sometimes, as we also spoke about that, like you said, what can I do? Everything is under the control of the Supreme, so if I do something, I'm not responsible, because He's the cause of all causes. That seems logical. Изглежда логично. Човек може да си каже, в стиха се каза, Върховния е причината на всички причини. И ако аз действам по някакъв начин, който е в моя полза, това е или погрешен начин, причината за тази грешка е Бог, защото Той е причината на всички причини. And here, let's see where it is said. It sounds like also that this is the case. Here, и тук в стиха, нали, така можем да видим, like така се text казва. 24, it Текст appears 24, be confusing because Swayambhuvamanu tells Dhruva that the yakshas, they're not actually the killers of your brother. и изглежда малко противоречиво. Свамбхуваману казва на Друва, че якшите или потомците якшите, те не са причината за смъртта на брат му. So the birth and death of every living entity are caused by the Supreme, because He's the cause of all causes. Раждането и смъртта на живи същества, причина за тях е Върховния, защото той е причината на всички причини. So if we just read this, we may conclude, so then the yakshas, they have not killed Uttama. It was Krishna. Because he is the cause of birth and death of every living entity, so it's his fault. И човек може да заключи, като чете този стих, само този стих, че не якшите са убили брат на Друва, а Кришна го убил. И понеже той е причината на всички причини, той е виновен за смъртта на брат. Yeah. So that's what we understand if you read it like this. Ако прочетем този стих сам по себе си, това е което ние разбираме. And it's a similar argument of the atheist who says God cannot exist. It doesn't make sense, because if He's all good and all powerful, by definition, there shouldn't be evil and all this suffering in this world. И това е основният аргумент на атеистите. Те казват, ако Бога съществуваше, ако Той беше най-добър и всесилен, нямаше да има толкова много зло, което да съществува в този свят. And it's, as I said, it's a very powerful and logical argument. Това е много силен и логичен аргумент. So, then how do we reconcile this apparent contradiction? И как да се справим с това появило се противоречие? И поне изглеждащо така противоречие. Yes. So, well, what we understand is that the Lord gives all facilities to the part and parcels to act. In that sense, He's the cause. От една гледна точка можем да кажем така. Богът е дал свобода на своите частици да действат по различен начин. So He gives also the intelligence. И затова той е причината заради тия, които имат различни действия. He says in Bhagavad Gita, from me come remembrance, forgetfulness, and knowledge. Right? So if somebody forgets something, he said, what can I do? Krishna didn't remind me,
so I'm innocent. Sorry, I forgot, И, but I'm not responsible for forgetting. и също Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм помненето и забравата и интелигентността. И ако някой каже ми, аз забравих, забравих, но това, че забравих, Кришна е помненето и забравата. И аз забравих и направих нещо лошо. И така че Кришна той е забравата и той е виновен за това, че аз постъпих по този начин. And because he says he's also the cause of forgetfulness, because I forgot, he made me forget. И аз наистина забравих, но той е виновен, защото той направи така, че аз да забравя. So, right? That's logical. Logical. Logical conclusion of what is in Bhagavad Gita. There's nobody can argue against it. So, but in this purport, let's go back to the purport, and there's more to be explained, that so the proprietor, or you can say the creator of the material world, still he's not, although he created the world, he is not responsible for the activities of those who are living in this world. Но нека отново се върнем към този превод. Въпреки, въпреки, че Върховния е създал този свят, той не е отговорен за дейностите на живите същества, които живеят в този свят. And Prabhupada gives another very good example for this, that when rain falls on the earth, different plants come out of the earth. И Шрила Прабхупада дава друг хубав пример, когато вали дъжд на земята, различни видове растения израстват от земята. And the plants are different. Some are giving fruit, some has thorns and are poisonous. So there's different varieties of plants that are, plants coming out of the earth, and it's all caused by the rain. И има различни видове растения, които израстват. Някои от тях дават плодове, други имат бодливи тръни, трети дават са отровни. Дъжда, един и същ дъжд вали, но от земята израстват различни растения. But the rains are not responsible for the different types of plants that are coming out. Но дъжда не е виновен за израстването на различни плевели, различни растения от почвата. So, although without rain there is no possibility that they grow. Въпреки че от друга гледна точка, без дъжд те няма как да пораснат. So the same way the living entities are all sons, daughters or children of the Supreme. He's the creator. That's a fact. И по същия начин, въпреки че всички живи същества са дъщери и синове на Върховния, това е факт. But they have their individual freedom. Но те имат своята индивидуална свобода. And the Lord does not interfere. И Бога не се намесва в това. And again, we may complain, why doesn't he interfere? He should interfere. И можем също да се оплачем. Защо той не се намесва в тази свобода? Защо не се намесва? Yes, because we think because you don't interfere, you are responsible for all these bad things to happen. За това, че той не се намесва в нашата свобода, затова той е виновен за всички лоши неща, които са се случили. No? He's laughing. I mean, it's like a parent, and that's how the material world works. You have a child, and unless before they become adults, you're actually responsible for what they do. Много практичен пример. Да кажем, че имаш деца и преди те да станат пълнолетни, ти си отговорен за това, което те направят. I had this problem.
Аз имам този проблем. with one of them. С I едно, don't с say- едно от моите деца, няма да кажа кое. So it was a she, one of my daughters. Една от моите дъщери. She was only 14, but she started to ride on the motor, not the big motorbike, the small ones, but you still have to have a license and be 16. 16. Minimum, yes. Една от моите дъщери, въпреки че беше само на 14, тя се качваше и караше мотор. Въпреки че за това имаш нужда също от книжка и да бъдеш минимум на 16. I tell you, you can't do this because, when the police comes and they catch you, you're not going to get fined or go to jail if they come to me. И аз си казах, нямаш право да караш, защото ти си само на 14. И ако те фанат полицаите, теб няма да те губят и няма да ходиш в затвора, аз ще ходя. Yeah, even when you're 16 and you have the license and you cause an accident and you're underage, who's going to pay? И дори да си на 16 и да направиш някаква катастрофа, нали, дори и тогава кой ще плати? So in that sense, yes, the parent is responsible for the children. И от тази гледна точка родителя е отговорен за децата. So we may think, so Krishna is the Supreme Father, so whatever these living entities do, especially those criminals, ultimately he is responsible. He should check them. И каквото и да е действието на живото същество, различни престъпни действия, Кришна е виновен. Защо? Защото той не си е свършил работата. So, but no, the idea is that we are all adults. We are not underage. Всички ние сме пълнолетни. Не е така, че сме малолетни. Всички сме пълнолетни. We are as old as Krishna. We are very old. Ние също сме доста стари. Ние сме точно толкова възрастни, колкото и Кришна. Actually, we are eternal, so you cannot get older than eternal. Всъщност ние сме вечни, няма как да станеш по-стар от вечността. So we have this quality of independence in a very small degree. И ние имаме това качество да бъдем независими в много малка степен. So therefore, we are responsible for our own actions. И затова ние сме отговорни за нашите действия. And for all the suffering that is being caused in the world, it is us who are responsible. И за всички страдания, които са в този материален свят, ние сме отговорни за това. And if one becomes entangled in fruitive activities, it's our fault. Ако някой е заплетен в плодоносни дейности, това е нашата грешка. Now, there is another verse that Prabhupada refers to, and we should read this because it's a really important verse. It's 7:24. И има друг стих, който Шрила Прабхупада го споменава тук, и това трябва да го прочетем, защото е много важно. Отиваме към 7 глава, 24 стих. Yes, because he says that there are so many Mayavadi philosophers who think that Krishna's body is the effect of, like, the mode of goodness. Защото има Майявади философи, които казват, че тялото на Кришна е резултат от гуната на доброто. But, and that's the last part of the purport, he says his body is always eternal. He descends to this world in his own original spiritual body. Last sentences of the purport. I can translate it by... Anyway, in the Bhagavad Gita, Parambhavam, you have that? More down? Down. Yes, there. Last sentence. The words Parambhavam and Divyam are especially significant in understanding Krishna's personality. 7:24? No, Bhagavatam.
Oh, this is powerful. Sorry. Yes. Because then we go to 724. Oh, yes. Yes, yes. Думите Парамбавам и Дивам са изключително важни, за да разберем правилно личността на Кришна. Yes, in 724, he says, Parambhavam ajananto. These people that don't know my supreme. Parambhava means my supreme nature. И в текст 24 от 7 глава на Бхагавад-гита Кришна казва Парамбавам Bhavam ajananto. Аджананто. Тези хора не познават моята природа. So he says, unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. Нискоинтелигентните хора изобщо не ме познават и мислят, че аз съм върховната божествена личност Кришна и преди съм бил безличностен, а сега съм приел тази личностна форма. Поради оскъдното си знание, те не познават моята висша природа, нетленна и върховна. So, well, this is actually a long purport. Имаме доста дълго пояснение. But it's basically what we already discussed earlier, because, this is like, Prabhupada quotes Brahma Samhita, Vedeshu Durlabham, indirectly, that simply by studying Vedas you cannot understand Krishna, and one has to receive the mercy of the Lord, and then when he reveals, then one can understand his nature. Шри Прабхупада, основно в този коментар се говори това, което ние дискутирахме. Шри Прабхупада споменава стиха от Брахма Самхита, Видешо Дурлабам Атма Бхакто, че със собствени усилия няма как да разбереш Бога, но когато го удовлетвориш и да му служиш, той сам ти се разкрива. Yeah. So because it's completely different and beyond the material world. So how can you understand if you're caught here and that you are very limited? So like yesterday we had this. It's transcendence means it's beyond the material world, so it's inaccessible to the material mind and senses. Защото той е отвъд този материален свят. Как можеш да го разбереш с ума и с сетивата, като те са материални, а пък той е отвъд материални ум и сетива? So, well, I think it's almost 9. We could go on and on, but maybe then we can just discuss questions or comments. Можем да продължим доста, да говорим върху това, но почти 9 и аз предлагам, сега, ако има въпроси и коментари. I have a question that you can ask. Yeah. Regarding it looks very, we have come here very easily, just by desire. Yeah. Looks like looks very like easy. looks like very easy. Looks like very easy for just desire and come back, but to go back looks like very difficult. It's not so easy just for seconds and go. And why this looks like and why it's difficult for us also. So we have to. Въпросът ми е, за да дойдем тук в материалния свят, изглежда много лесно, просто сме пожелали. И сме дошли, а пък за да се върнем обратно вкъщи при Бога, изглежда много трудно, толкова много неща. Защо това е така и защо това изглежда така и защо на нас не е трудно? I'm thinking of some examples. Well, I'm just thinking of the spider web, for example. Различни примери. Мисля нека да поговорим за мрежата на пая. Like, maybe if somebody has some other idea, some other good example, but the principle is this. Because I observe them sometimes. Now they're not anymore there. They're in the springtime, in May, they are there. The big spider on the web, and then fly, touches the web. And that's very easy. You just touch it. And then because the web has some kind of glue or whatever, you're not just can go, you touch it and
Now you're stuck in one sense, but it's only 1 foot. Тук като съм пролетно време и има едни големи паяци и те имат огромни паяжни. Сега няма толкова много от тях. И когато мухата се докосне до паяжината, нали, много лесно това става, но тя като се докосне има някаква лепкаща повърхност и тя нали, само с един крак да стъпне, но вече е залепнала. But now you try to get free, then the more you move, the more you get actually caught by the web. И не само това, ами си стъпнал само с един крак и сега се опитваш да се измъкнеш. Но това, което се получаваш, че колкото повече се мърдаш, толкова повече се опитваш. And then of course the spider has seen you. И не само това, и пайката е забелязал също. And you get the sting, and you become paralyzed. И пуска се отровата и те парализира. And then you get, wrapped up just for later eating. И след това те консервира за по-късно ядене. So the living entity, we are here, when it comes in the material world, it begins to be a Brahma. You begin in the mode of goodness and almost no entanglement. And then you go down, down, down by starting to move and act. So every activity gets you further entangled. И живото същество, когато първото му раждане, като се дойде от духовния свят, той е Брама. Но след това той отива надолу, надолу, надолу и се оплита още повече, още повече, още повече. Sometimes, therefore I said, maybe somebody else has another example. Something starts very small, and then the more you do things, the more complicated it becomes. Or even taking drugs, You start with they give you for free a sample, a very small amount, and you take it, and then a little more, and then before you know it, you're completely depending and addicted, and you cannot get out. And it started very small. Някой може да даде някакъв друг пример, нали, с това, но да вземе, например, с дрогата. Взимаш някакво малко количество, даже някой може да почерпи безплатно и си кажеш, това е добре, и обаче после увеличаваш дозата и в някакъв момент си напълно вече пристрастен. Quicksand, you know what quicksand is? Бърз пясък. Yes, if you get in, then, now you have a problem. Плаващи пясъци. The more you move, the more you go down. В тия плаващи пясъци, паднеш ли вътре, в тях колкото повече се помърдваш, толкова по-надолу отиваш. Anyway, that's a few examples I can think of. Yes, but why is like this? Huh? Why is made it like this? Why? why looks like this? It's so difficult and so we come and go back, Well, it's you think it's difficult. Actually, it's not difficult. Ти си мислиш, че е трудно. Всъщност не е толкова трудно. Krishna says, you just surrender unto me and I take care of everything, because that would be very difficult to untangle a knot. The knot is also this is typical example. You knot something and then the more you make another knot, and at the end it becomes a big knot with millions of knots, and how can you disentangle taking apart every single knot? Yes. И ако ти си се заправил си възли и Кришна просто казва, дай ми си на мен и аз ще се погрежа. А ако се опитваш да го развържиш, ще има толкова много възли и няма как да стане. No, as you said, everything begins with desire. И както ти каза, всичко започва с желанието. So, the essential first desire is to lord it over material nature. И първото изначалното желание е да господства над материалната природа. So then you get into trouble. След това толкова много проблеми. Because that's also in Bhagavad Gita. The nature of this type of desire is, the more you try to fulfill it, the worse it becomes.
right? Or the itch, it's another example. There's a little bit of an itch, and you scratch it. And then instead of, that's it, problem solved, the itching increases, right? Yes. И така е природата на този свят, както примерно с сърбежа. Ако си кажеш, малко да се почеша тук, имам лош сърбеж, и си мислиш, то ще спре. Обаче, колкото повече го учешиш, толкова повече ще сърби. So, the more you scratch the itch, the worse it becomes, and at the end, blood. Колкото повече го чешеш, сърбежа толкова по-лошо става и накрая даже пуска кръв. So, why is it like that? Well, that's the nature of it. Защо това е така? Такава е природата на сърбежа. Природата. Because also you have to see that from material point of view, we like that. We like the itch, and we like the blood. От материална гледна точка погледнато, ние си го харесваме сърбежа и си го харесваме да си го чешем. Даже и пускането на кръв даже ни харесва. I mean, ultimately, yes, it's all depending on, because of the desires one has, that Krishna just gives the facilities to fulfill them. And that includes that we may cause suffering, and we get the facility to do that. И в зависимост от желанието, което има живото същество, Кришна той дава различни възможности, те да бъдат удовлетворени и след това има и това по причина за различни страдания. So the origin, you may say, is the fact that there is free choice, free will. Причината можем да кажем, че това е свободната воля. Because how this will manifest, that depends on you. It's not like already predestined or programmed how the free will come out. It's free. Как това ще се прояви, ти си избереш. Ти имаш свободната воля да избереш. Как се прояви. So, I mean, you understand the point? Because that was, in Jaivanarma, this question comes. Why Krishna, for example, made the living entity so weak that it can come under the control of Maya? It's a good question. Има такъв много хубав въпрос. Защо Кришна не е направил живо същество толкова слабо, защо го е направил толкова слабо, че не може да пада под влиянието на Майя? Or you can ask the question, why does he give this free will and the possibility to misuse it, knowing that you will misuse it probably and cause so much pain and suffering? That's the argument of the atheist. И с други думи, защо той е дал свободната воля, която ще създаде толкова много проблеми на живото същество. Това е основният аргумент на атеистите. Yes, they would say, what kind of God is this? Що за Бог е това? But the counter-argument is, without this complete possibility of executing free will, there's no possibility of real love. Но основният отговор е, че без да има такава възможност, свободна воля, не е възможно да има също свободна любов. If there's in any way any interference of being like programmed in a certain way, so that you cannot do this, then it's not possible that there will be spontaneous, completely voluntary love. Ако има такава, ако е програмиран, не можеш да направиш това трябва да правиш, тогава няма как да дойде спонтанната чистата любов. And that's the highest, how you say it, actually the highest treasure it is called. Everybody wants it. Това е най-голямото богатство. Всеки иска това. And Krishna wants it too. И Кришна също го иска това. But it's our choice to do that or not. If we don't, then it becomes the opposite. Love turns into hate. Обаче ние
ние имаме свободния избор да изберем дали да го направим или да направим нещо друго. И тогава, ако направим другото, идва точно обратното. Тогава почваме да мразим. Yeah, the energy behind it is the same, and we can see this in the material world. That's where all the drama and theater and movie come from. You know, love turning into hate. И енергията, която идва It's за a very това, powerful thing, huh? е най-съща. Виждаме, има това нещо много могъщо. Има такива филми, в които се показва как любовта се превръща в омраза. And it's so fascinating, so interesting, so attractive that you can do millions and thousands of dramas and still we want to see it. Това е толкова привличащо и така удовлетворяващо, че могат да бъдат направени милиони филми и въпреки това ние да искаме да ги продължаваме да ги гледаме. So anyway, it's, you know, some contemplation that we shouldn't complain of, how you say, that things are as they are. They are because it's a mixture of our desire and Krishna fulfilling desires, and we have to understand it that way. But we shouldn't blame anybody except for ourselves. Ние не трябва да обвиняваме никой за ситуацията, която е създадена. Това е резултат от наши желания и Кришна просто ги е изпълнил. И ние не трябва да обвиняваме абсолютно никой, освен себе си. This word that was used, and it comes also in Bhagavad Gita actually in that verse, somehow or other appeared here. I don't know where now. This, what is it? Nimitta, the remote cause. Nimitta matram. Nimitta matram. So Krishna is, yes, he's the cause, the nimitta matram, but he's not responsible. Just as the rain may be the cause for the vegetation, but the seed and the plant itself is the cause of the way it is. The rain just facilitates. Както имаме думата Нилита Матрам, Кришна, той е скритата причина или както дъжда, който излива водата върху земята, но в зависимост от семето, различни растения израстват. And we may think it's very difficult, like to turn around and go back home, back to Godhead or something like that. Or we may find it's very difficult for the muddy water to become clear again. На нас може да ни изглежда, че е много трудно да се обърнем напълно и да се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога или да пречистим калната вода. But that's also relative. No? Но това също е относително. Of course, if the blacker and darker and mixed the water is, then you need a lot of filtering. Зависи колко е мръсна, кална водата, тогава има нужда от доста филтриране. So yes, if one is contaminated by tamaguna, rajaguna, and very much entangled in the material world, it requires an effort to get out. Ако някой е много замърсен от раджагуна и тамагуна, в този материален свят има нужда да полага усилия, за да може да се измъкне от това заплитане. But all the tools to get out are there at our disposal. Но всички необходими инструменти, за да човек да се измъкне от това, те са ние ги имаме. Like all the filters are there, they are available. You have to know how to use them. Но както всички филтри, те са дадени, но човек трябва да знае как да ги използва. Like, you may not know, and then you have to ask an expert, how do you use these filters? I want to have clear water. Може да не знаеш, но може да питаш някой експерт как да ги използвам, искам да получа чиста вода. So in spiritual life, it's Guru Sadhu Shastra. They provide all the different filters, and it's your choice to use them or not use them. И както имаме в нашия случай, Гуру Саду и Шастра, те дават филтрите и как да ги използваме и вие си
решавате дали ги използвате или не. You can say the different yoga systems are like different filters, Различните йоги системи може да кажем, че те са като различни филтри. or the different practices and rules and regulations, they're all filters. И различни практики и правила и предписания също са това са различни филтри. Because the whole thing is about purification. So purification means to purify the water, you need filters. Всичките процеси те са направени за пречистване. За да пречистиш водата, имаш нужда от филтри. Yeah, the living entity has been mixed up with the three modes. Now how to get rid of them? That's the whole process. Sargunan samatidhyaitan. Живото същество се е смесило с трите гуни на материалната природа и сега как да се измъкне от тяхното влияние. And it's up to you to buy the filter and to put it in its place and make use of it. И зависи от тебе дали ще си купиш филтъра и ще го сложиш на място, където трябва и ще филтрираш. And some say, no, I don't want any filter. I like brown water. It's delicious. No? The hog likes black water. You offer him clear water. He says, what is this? There's no stool in it. I don't like that. И някой може да каже, защо трябва да филтрираме? Тя си е много хубава черната вода. Както примерно, ако на прасето му предложиш чиста вода, и той каза, как може да ми предлагаш черна вода? Бяла чиста вода. Аз искам вода вътре с изпразнение. Може с изпразнение. Depends what you want. That, again, desire is the ultimate point. Yeah. Зависи какво желаеш. Желанието е началният момент. And how does that change? Sangha sanjayate kama. By association. Как това се променя? Сангат санджаяти кама, това е чрез общуване. If you associate with the dark force, it's your choice. Ако общуваш с тъмната сила, това си е твой избор. If you associate with the Jedis, with the light sword, then, you can counteract the dark force and win the battle. Ако общуваш с джедаите, бялата сила или бялата сила, ти ще победиш битката. Yeah, you can see, all these stories, basically they're all based on Vedic literature. And it's always the same. There's the dark side and the light side, the good and the bad, and it's eternal confrontation. And generally in the movies, always the good guy wins. So we have this desire, the good guy should win. The light should win over darkness. No? That's and some don't like it. They like, let's win the darkness. И всички тези филми, те са заимствани от ведическата литература. Както на всички тези филми има светла и тъмна страна и накрая винаги побеждава добрата страна. Ние всички имаме тази склонност да желаем доброто да победи. Но има и такива, които желаят злото да победи. Тъмната страна. Those who are the most successful, these franchises, it's always this thing, like the wizard against the dark wizard in Harry Potter. The same thing, it's the same story, always the same story. There's Krishna and Kamsa. Right? Да, имаме както и с Хари Потър, по същия начин, както Кришна, също Камса. Yes, there's always some bad element, very powerful, and then we are all wondering how he's going to win. And it becomes very successful and makes millions of dollars. Because we like it like this. На нас това ни харесва. Има някакъв лош елемент, който трябва да бъде отстранен, да бъде премахнат и да победи доброто. И на нас това много ни харесва и хората правят милиони долари от филми. Even Mahabharata, Bhagavad Gita, it's that. There's the dark force, Duryodhana and his company, and the light force, Arjuna and Krishna. So who will win? Let's see. В Махабхарата може да видим Дурьодан и неговата компания и
Кришна. Нека да видим Yes. кой ще спечели. Ramachandra and Ravana, same story. Същата история. Рамачандра и Равана. So it doesn't make any difference, give them a different name, the dark force or this, it's all the same story. Каквото име да им кажем, това е най-съща история. So the living entity by nature is part of the light, Krishna's nature, Sachidananda Vigraha. So then we should have the desire to go back to that nature. По природа живо същество е към светлината, Сачитананда Виграха. И ние би трябвало да развием желание да се върнем към светлината. So by associating with those who have that desire and who may have developed already their nature, then we become elevated. Otherwise, we go to the opposite direction. Като общуваме с тези, които са развили своята духовна природа и са напреднали, ние развиваме това желание. Ако е обратното, общуваме с други, които нямат такова желание и не са се реализирали, ние отиваме надолу. And that's the whole purpose even of temples or, sadhu sangha. Those who like, they can get this association and make progress. И това е цялата идея на храмовите и тези, които харесват такова общуване, подобно общуване, те да се възползват това и за да могат да напреднат. But in the material world, most people are not interested in that. They like the dark force. So they don't want to have this association. Но в материалния свят повечето хора не искат това, не го харесват това. На тях им харесва тъмната сила и те не искат това общо. Or at least not that much. Maybe a little bit, become good like, demigod type. But to come completely out, that's very difficult. Или може би има някакво желание, но то е много малко. Нали, да стане някой по-глубок. С това съм съгласен. Но напълно да се измъкне, това е невъзможно. На практика за тях е невъзможно. So, I hope it's more or less clear. It could go on and on and on. Same thing. Chewing the chewed. But so we can stop. I think it's again over time, of course. That's now normal. Srila Prabhupada ki jai, Grachara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaurita Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai.